simply هنا كده احنا بنتكلم على محاولات كاسيوس انه يكونفنس بروتوس يبقى في صفه في ايه تاني؟ في الكونسبيرسي or being against Caesar. يعني احنا لحد دلوقتي سين 1 وسين 2 الملخص بتاعنا اللي هو being against Caesar, but we didn't discuss anything related to killing. معايا؟ ما كانش فيه اي حاجه ليها علاقه بكلمه مقتل سيزر. تمام؟ فبروتوس بيقول more shouting from the crowd. I think this applause is for some new honor giving to Caesar. new honor يا نهار اسود. new honor ايه؟ Why? Sir, he straddled the narrow wall like a giant statue, and we petty men walk under his huge legs and peek out just to find our graves, as if we were slaves. Men can be masters of their fate. الكوتيشن ده جه السنة قبل اللي فاتت. تمام؟ Our problem is not destiny. يا Brutus, our problem is not a destiny, but ourselves. Brutus and Caesar, what is special about Caesar? Why should that name be shouted more than yours? حاول أقنعه. Write them together. Yours looks just as good. Say them. Just as pleasant to say. Weigh them. It's just as heavy. فاهم حاجة؟ Do magic with them, and Brutus will call up a spirit just as well as Caesar now, in the name of all the gods. تمام؟ Ask you what meat Caesar has eaten that has made him grow to be so great. كان لحمة ايه عشان يبقى بالعظمة دي؟ The people of our time shouldn't be ashamed. The people of our time shouldn't be ashamed. المفروض ما يخجلوش. طب ليه؟ They shouldn't be ashamed. أنا وقعت. Rome has lost the ability to reasonably. Rome has lost the ability to raise noblemen. ما عادتش عارفة تعلي أو تكبر مين؟ رجال نبلاء، ناس شريفة. تمام؟ Was there an age؟ وهو كان في عصر قبل كده أصلا. Since the great food that didn't contain more than one famous man. Okay. When could anyone speaking from say before them? When could anyone speak of Rome say before now? Just one man ruled the entire city. هو ضد الفكرة. Indeed, now Rome only has room for one man. روما دلوقتي بتبقى بتعمل لنفسها أوضة، تمام، لشخص واحد فقط لا غير. البلد كبير عليه فيما معناه. Okay, and I have heard our fathers say that once there was a Brutus. في يوم من الأيام كان في واحد اسمه بروتوس، تمام، your ancestor, who would have let the devil reign in the whatever. يعني الكلام ده يعني انت فاهمه؟ اوكي، هم معترضين على فكره ان يبقى في شخص واحد بس بيحكم البلد. يعني هي مش مملكه. انا بقول لك يا ريتهم وافقوا، لان الناس اللي جت دي هتتبهدل قوي قوي قوي. كلير يا معلم؟ هل هي بتلك الصعوبه؟ حلو. فاللي هيحصل هنا هيبقى النقاش اللي ما بين كاسيوس وايه؟ وبروتوس. محاولات كاسيوس الداميه في ان هو يشغله او يسحله او انه يشده معاه. فبروتوس يرد يقول له I don't doubt that you love me. I'm starting to understand what you would like me to do. I will give you
what I think about this and about what is happening in Rome later. For the moment, in the name of our friendship, I would prefer that you not try to do any more than persuading. I will think over what you have said. I will listen patiently. أنا بقرأ بالمشقلب ها. To whatever else you have to say, and I will find an appropriate time for us to consider and make a decision about such weight matters. Until then, my noble friend, think about this. I would rather be some villagers than call myself citizen of Rome during these difficult situations. Oh my god. الأولد إنجلش أحسن بكتير. يا ساتر. فهمت إيه من الجزء ده كده؟ بيقول إن روم ما ينفعش يبقى حاكم على الراجل دوت، وإن هو كان بيفضل إن هو يبقى قروي بسيط بدل ما يبقى من سكان البلد المظلومة، وإن روم بقت ضعيفة. البلد المظلومة؟ مش عارف ليه حاسس إن في كلمة قلب بالعكس. مش عارف اقولها ازاي في الحرب اللي هي فين؟ during the difficult situations. انا مش عارف يعني بلد بتعاني من ظروف صعبه، مش عارف اقولها ازاي بالعربي. difficult situations دي ان اللي موجود dictators، اللي موجود army leaders هم اللي بيقودوا الدوله، اللي موجود شخص هيبقى الكينج وهو قاتل. فهمت؟ فاهم الفكره؟ ماشي نكمل فين؟ I'm glad that my weak words have forced even this small show of passion from you. كويس قوي. أنا مبسوط الصراحة إن الشغل ده عمل إيه؟ خلاك تركز في التفاصيل الصغيرة. من ناحية أخرى سيزر برضو ظاهر في كاسيس بيكمل as they pass by, grab Casca by the sleeve in his sore way. He will tell you if anything important happens today. أول ما تقابله اقفشه من رقبته على طول هيحكي لك كل حاجة. I will do so, but look like Cassius Caesar's face is full of anger, while everyone with the looks like they have been scalded. Calpurnia's face is pale, and Caesar's eyes are darting and angry. Darting. يا ساتر. darting يعني جحيظة ولا يعني قيمة. قيمة فعلا. قرب للأوريجينال. darting and angry. As they get when senators argue with them during sessions at the Capitol. Casca will tell us what happened. Antonio, Caesar. I want the men around me to be fat, well-grown men who sleep soundly through the night. And Cassius over there has a lean and hungry look. He thinks too much. Men like that are dangerous. To Caesar. Don't be afraid of him, Caesar. He isn't dangerous. He is a noble Roman with an honorable character. I'm not afraid of him yet. If I myself were capable of fear, I don't know of any man I would avoid more than Cassius. He reads a lot. He is a skilled observer, and he sees the hidden motives behind men's actions. He don't enjoy plays like you do, Antony. He never listens to music. He almost never smiles. Though when he does smile, he does it as if he is mocking the part of himself. يعني ايه mocking؟ فين؟ mocking. M-O-C-K-I-N-G. كأنك بتقول blocking. كان يقول ايه؟ block. مش فاهمها برضه في الجملة. يعني ايه blocking the part of himself؟ So when he does smile, he does it as if he is mocking the part of himself that could be inspired to smile by anyone. طيب هنا بيتظاهر، او احنا قلنا ايه؟
فيك. اه خلاص. تمام. فاحنا هنا بنتظاهر يا معلم على ان هو فيما معناه يعني. احنا كنا في فين؟ شاور لي كده. walking the part of himself. mocking the party. part. the جزء part من نفسه. اللي هي فين؟ في سطر كام؟ معلش علمنا عليه. mocking the part of himself. فيها غلط. انا مش شايف. Wasn't scorched. In addition, I have sheathed my sword since. Saying this across from the capital, I saw a lion that stared at me, and then looked by without harming me. And there were 100 frightened women, all clustered together, who swore they saw men covered in fire walk up and down the streets. And yesterday the owl sat hooting and striking in the marketplace at noon. When all the strange things happen, and at the same time men shouldn't say, here are the reasons why it is happening. It's all natural and normal. I believe these are omens regarding what will happen in place where they occur right here in Rome. يعني all cluster. يعني all cluster. okay. And there were 100 frightened women all clustered together who swore they, or clustered together like be together. They're all gathering, like gather together. ومش واحدة بس، يعني هو عايز يقولك ان هو ايه، انا ما سألتش واحدة بس، انا سألت مجموعة. كم؟ Yes, these are strange times, but men often interpret things for their own purposes. حلوة أوي الكلمة. حلوة أوي الكلمة. interpret. يعني ايه interpret؟ يترجم أو يعني يعتبروا إن هو سبب ما. بس طب هو ملخص القصة اللي بعد كده إن كاسيوس بيتفاعل عليه وبيقول له إيه؟ بص بقى يا سيدي. You are dull. كده كاسكا كان فاكر إن اللي بيحصل دوت غضب من الرب عليهم هم، أو على فكرة إن إحنا ضد سيزر. إحنا النهارده يوم 14/3. إحنا يوم إيه؟ 14/3. يوم عدد. خلاص كده يعني ده خلاص بتروح خلاص. So you are dull, Casca, you look pale, you stare, and you give yourself over to fear and wonder at the strange uproar in the heavens. يعني انت غبي يا كاسكا، ووشك مخطوف من كتر ما انت عبيط. حالتك دي تمام هتخليك مسلم نفسك للخوف اكتر. تمام. وانا مستغرب بقى at the strange uproar in the heaven like لدرجة انت خايف من صوت الرعد، كأنه زئير اسد موجود فين؟ في الجنة. في الهيفنز زمان in the past كان مطلوب يعني تطلق على السماء هي الهيفنز. خلاص. But if you think التحديد اهو، بص بقى الانتربريتيشن الجاحد بقى. But if you think about the true cause of all these fires, all these floating ghosts, تمام, or the reason why birds and animals are acting differently from how they normally behave. لو شفت بقى الحاجات دي كلها بتتحرك ازاي. Why old men, fools and children make prophecies. تعمل ايه؟ تنبؤات. خلاص؟ طيب why all these things have transformed. كل الحاجات دي اتغيرت ليه؟ From their natural qualities and become monstrous. بص هو هنا انت بتتكلم ان في واحد برضه بيتكلم بلغة العقل اللي هو كاسيوس مع مين؟ مع كاسكا اللي احنا متفقين ان هو متخلف. تمام. لو فكرت فيها بقى بالشكل ده then you would see that heaven put such
evil spirits in them so as to give a terrifying warning of an unnatural government that is coming. يعني العلامات دي كلها اللي بتوري لك ان في كارثة هتحصل وكارثة غير طبيعية. Unnatural. Right now, Casca, I could name a man who's just like this dreadful tonight. He thunders. فين he thunders اهي. Shooting lightning opens up graves and roar just like the lion in the Capitol. He is a man I'm sure. No miters in his abilities than you or me. He is a man no mightier in his abilities than you or me. Yet he has grown as tremendous and frightening as tonight's shocking sights. مش عارف اشرح فيها ايه. حاسسها واضحة يعني. خالص يعني انا مش لاقي حاجة. طيب it's Caesar you are talking about. هو انت بتكلمني عن سيزر؟ ايه ده مش حاجة. Don't worry about who it is. انا بكلمك عن Romans today may have the same strong bodies as the ancestors but curse this time. اللعن على هذا الوقت. We don't have the will or our fathers. It's like we have inherited only the spirit of our mothers instead. مش عاجبني الكلام. Our willingness to be enslaved shows that we are weak like women. يا دي النيل على موضوع women like women ده. مش عارف تاخد بالك هم عاملين بيشتموا؟ ساعتها كانوا بيستحقروا النساء والحاجات دي صح؟ ساعتها كان بالنسبة لهم النساء استحقار والكلام ده زي كده. ده حقيقي جدا كمان. Indeed, they say that the senators plan to make Caesar king tomorrow, and he will wear his crown at the sea on land. Everywhere I expect here in Italy. I know where I will put his daggers if that happens. بس برضو من ضمن الكوتيشنز المهمة قوي. I know where I will put this dagger if that happens. I will free myself from slavery by killing myself. أنا مش عايز أبقى عبد أكتر من كده. ولو هو بقى الملك هنبقى عبيد أكتر. لا ده أنا أقتل نفسي أحسن من إني أشوف نفسي كده. معايا؟ Oh you gods. Through suicide you make weak become stronger. Through suicide, you gods, you can defeat tyrants. No stone tower, no brass walls, no airless dungeon, no earth chains can imprison a strong spirit, though held by such prison. Life never loses the power to destroy itself. I know and may all the world know that I can overthrow the tyranny, and I currently suffer whenever I want by killing myself. So can I. Every imprisoned man holds in his own soul's hand the ability to speak his captivity. So then, how can Caesar have become a tyrant? Poor man. تارنتاي اللي انا مستنيها من ساعه اصلا ما هبدناش الكلمات. لما قلت لكم الكلمات محتاجينها واحنا بنقرا جدا بس صدقتنيش اهي. تمام يعني ايه تارنت؟ مستبد. عايش. I know he wouldn't be a wolf if he didn't see that the Romans were such a sheep. He wouldn't be a lion if the Romans weren't deer. Someone who wants to make big fire quickly starts with little twigs, Rome's trash, just rubbish, and garbage to be burned. When it allows itself to light up the ambitions of things as worthless as Caesar. برضو مش لاقي حاجة تشرح. But oh grief, what have you made me say? I might be saying this to someone who wants to be a slave. Then I will have to face the consequences of my words. But I am armed, and dangerous and important to me. انت فاهم هنا كاسياس بتكلم برضو في جزء معين هو وكاسكا
اللي هو لو الخطة دي فشلت او لو الحوار ده فشل ما فيهاش كده غير الموت، يعني انا ما فيهاش غير ان انا هموت نفسي، ملهاش حل. فانا الديجر ده او الداتر يا هيدخل في قلب سيزر يا هيدخل في قلب انا. هنا بقى ده كان القرار بالقتل، يعني ده معناه ان هم من الفيست اوف فلوبريكو لحد a day before the coronation which is the Ides of March they were trying to take him out from the king. اعتبرها كده زي هم كانوا بيحاولوا يشيلوه من هو يبقى الكينج، فهمتني؟ واللي حصل كان للاسف ما يتلو. تمام خلاص ملهاش حل. ما انت بقالك شهر بتحاول يمين شمال عمال تقلبها وفي الاخر يخرج منها او يخرج منها وسط او يخرج منها ديكتاتور. وبعدين انت برضو بتتكلم على ان السنتس اللي موجودين خايفين، هم خايفين برضو زيهم زي هم، مش هينسوا اللي حصل لفلافيوس ومارادوس، في خوف مبالغ فيه. فهمت حاجه؟ اوكي في اي سؤال؟ كم واحد لو اقتنع بدول عشان حاسين يعني هانت ورقه تمام معلش عشان خاطر. خلاص. You are speaking to Casca. Take my hand. If you are forming affections that will right all of these wrongs, I will go just as far as the one of you who will go to the furthest. معلش امسك الورقه عشان افتح اللعبه اعمل من عليه حاجه. كم You have got a deal. Now you should know, Casca, that I have already persuaded some of the noblest Romans to join. طيب في هنا كان في اختلاف هنا ما بين حاجه انا قلتها وحاجه الناس بتقولها. بص يا سيدي، انا شايف من البدايه خالص ان كاسكا كان اول recruited people with كاسيوس اصلا من اول السين اللي فات، واخد بالك؟ في ناس تانية بتقول لا، هو هنا كاسيوس recruited مين؟ كاسكا. مش فارقه معايا، يعني انا مش فارق معايا الترتيب، بس انا شايف ان منطقي اكتر كاسكا من الأول، ان كاسكا كان الاول، وهنا كاسيوس بيحفزوا بقى ان انا ضفت ناس كتير. لا، واللي احنا كنا بنحاول نخليه معانا هيبقى معانا النهارده. مين بقى اللي هم بيحاولوا يخلوه معاه من البدايه؟ بقى له شهر بروتوس، وبروتوس رافض يبقى معاهم في خطه ان هم يبقوا ضد سيزر بالقتل للنهارده دلوقتي، عشان كده هم رايحين هناك. وصلت؟ كم؟ يا got a deal now you should know, Casca. ده عندي قريتها مش hide for a bit. Someone is rushing towards us. It's Senna. I recognize him by the way he walks. He's a friend. مين سنة ده؟ اللي بيبعت الجوابات لبروتوس. ايوه، اللي هيبعت جوابات ايه؟ لان بيقولوا ان هو يبقى الملك وحاجات زي كده. لا، مش بيقولوا له نبقى الملك، هو هيقول له انت افضل، انت اجمل، وفي نفس التوقيت هيدعم الجوابات دي بايه كمان؟ معلومات عن the good of Rome. بص، كلمة good of Rome دي هتزهق منها، هي عايشة معايا طول القصة. كل شوية تاني بقول لك تقول الدراما good of Rome, good of Rome, noble, honor. بروتوس بقى بدأ يبقى موجود في الصورة. تمام؟ كمل. السنة لا سنة Senna were rushing to find you. Who is that metal simber? metal simber. كده احنا بص هنبدأ هنا. الجزء اللي جاي ده ما كانش مهم قوي. however هو هنا بدأ يوريك او يعرفك على اسماء الاشخاص اللي احنا هنقابلهم اللي جايه، اللي هم مين؟ conspirators. اللي هم مين؟ conspirators ببساطة شديدة. تمام؟ So مالهم everyone but Metellus Semper, and he's gone to look for you at the house. Well, I will get going and do what you've asked me to do with these papers. Cassius, when you're done, return to Pompey's theater. لما تخلص ارجع على مسرح مين؟ Pompey. Come on, Casca, before the daylight comes. احنا بنتكلم على ايه؟ الفجر. تخيل انت كل اللي جاي بقى لحد اخر الترم الخمس ساعات دول، اعتبرهم 5 ساعات. الفجر مثلا لحد قبل الظهر بشويه، القصه كلها اللي جايه. بعد كده هننط بالايام وخلاص. تمام؟ He is already 3/4 on our side. And this next meeting will bring him to the complete. 3/4. أنا أقنعت بروتوس
57%، 80% هو قبل، بس فاضل حتة 3/4. لسه الراجل منيق برضو خايف يتكلم. تمام. we will go I'm sorry and this next meeting will bring him to us completely. Casca, oh, he's loved and admired by the people, just like an alchemist. ايه الالكيمست ده؟ اللي هو الكيميائي. who transforms lead into gold. Brutus' natural novelty would make actions look virtuous and good that would look bad if we did them alone. بس وجود بروتوس في الموضوع هيخلي الناس تقتنع ان احنا we have done something right. You are completely right, Eka, about both Brutus' novelty and our need for him. Let's go, because it's already after midnight, and before it's day, we must wake him and make sure he is with us. شكرا. تمام. شفت الفيلم ده في المدرسة؟